Hi guys! Welcome back to my channel, German for Beginners. Hi guys! So today I will be sharing with you the words that we use in German in denying adverb, adjective, noun, or even a phrase, or even a whole sentence. So I am 100% sure that you have heard and read already of the words Nicht und Kein. Yes, you're right. We use them in denying the items that I have mentioned earlier. So, I have prepared a video explaining when do we use nicht and when do we use kein. And at the end of this video, I will be sharing with you one simple rule that you will have to remember so that in the near future you won't interchange them anymore. So stay tuned and let's begin. Nicht kann man einen ganzen Satz, ein Wort, eine Wortgruppe verneinen. Which means, with nicht, one can deny a whole sentence, a word, or a phrase. Zum Beispiel: Ist das Auto neu? Nein, das Auto ist nicht neu. Hier hat nicht das Adjektiv neu verneint und es steht vor dem Wort neu. Anderes Beispiel. Ist das die Tasche von Sarah? Nein, das ist nicht die Tasche von Sarah. Hier hat nicht das Nomen mit bestimmtem Artikel die Tasche verneint. Nächstes Beispiel. Trinkst du gerne Wein? Unsere Nomen ist Wein, aber wir haben auch das Adverb gerne. Also können wir die Frage beantworten? Nein, ich trinke nicht gerne Wein. Hier hat nicht das Adverb gerne verneint. Und letzte Beispiele. Isst Anna den Kuchen? Isst Anna den Kuchen? Nein, Anna isst den Kuchen nicht. Trinkst du das Bier? Nein, ich trinke das Bier nicht. Und hier hat nicht die ganzen Sätze verneint. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben auch kein auf Deutsch. Kein verneint Nomen mit unbestimmtem Artikel und meistens auch Nomen ohne Artikel. Which means, with kein, one can deny a noun with indefinite article and most of the times, noun without article. That being said, this word also changes depending on the case of the noun. But for purposes of this video, I will only be sharing the nominative case. Unbestimmte Artikel im Nominative. Maskulin ein, feminin eine, Neutrum ein, Plural ohne Plural. Kein im Nominativfall, maskulin kein, feminin keine, Neutrum kein und Plural keine. Zum Beispiel: Ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel. Das ist ein Pfirsich. Hast du noch Geld? Nein, ich habe kein Geld mehr. Siehst du Kinder im Park? Nein, ich sehe keine Kinder im Park. So as you can see, these three sets of examples shows one with article and two sentences with no article.
Let's take a look at again the difference between nicht und kein in a tabular form. Also was kann man mit nicht verneinen? Nomen mit bestimmtem Artikel, Adjektiv, Adverb oder ganzer Satz. Und was kann man mit kein verneinen? Nomen mit unbestimmtem Artikel oder ohne Artikel. Und wo finde ich nicht in dem Satz? Vor dem Adverb, vor dem Adjektiv, vor dem bestimmten Artikel oder Ende des Satzes. Und wo finde ich kein in dem Satz? Immer vor dem Nomen. And so that's it. I think that you got that one simple rule already. So, have you? In denying a noun without a definite article, you will have to use kein. So, it must be the denial word and the noun. Kein plus noun. But if it's not a noun, if it's something else like adverb, adjective, phrase, or even a sentence, and if there is another word between the denial word and the noun, then you will have to use the other one, which is the nicht. Okay? So, take a look at again the video if you were quite confused. And I hope that it will help you that in the near future you won't be able to interchange them anymore. So thank you so much guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. And if you have any comments, suggestions, and reactions, please feel free to leave them in the comment anytime. Thank you so much again for watching. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!